한국과 중국 못지않게 높은 교육열을 자랑하는 나라 인도. 인도의 중소도시 코타는 인도 최대의 학원 밀집 지역이다. 인도 인구 12억 중 4만여 명이 학원에 다니기 위해 이곳으로 몰려든다. 매일 아침 학생들은 학원에 도착하는 것으로 하루를 시작한다. 이 도시에 있는 학원 수만 100여 개. 거리 곳곳에 우수한 강사를 내세운 학원 광고판이 즐비하다. 인도 공과대학 합격생 3명 중 1명이 이곳 코타 출신일 정도로 합격률이 높다 보니 입시 학원의 수업 열기도 남다르다. 강의실을 빼곡히 채운 200여 명의 학생들. 공부가 미래를 바꿀 수 있다고 믿기에 이들의 각오는 비장하다. And I am from Jammu and Kashmir. It is about 1600 kilometers from here, Kota. And I am here to get my goal, which is IIT, of course. 한 해 대입시험 준비생 6만 명 중 인도 공과대학에 들어갈 수 있는 학생은 불과 4천 명. 꿈을 위해 젊은 날의 고단함은 능히 견뎌야 한다. 매주 토요일은 모의고사가 있는 날. 학원을 향하는 학생들의 발걸음에 긴장감이 감돈다. 인도 공과대학 입학시험인 JEE를 칠 수 있는 기회는 단 2번뿐. 수학, 물리, 화학. 이 3과목을 풀기 위해 주어진 시간은 3시간에 불과하다. 최소한의 시간으로 정확한 답을 얻어야 하므로 한치의 오차 없는 계산이 필수적이다. 대입학원이 밀집한 도시답게 코타에는 이들이 머무는 기숙사들이 밀집해 거리를 형성하고 있다. 대입을 준비하며 이곳에서 머무는 학생이 4만 명, 이들을 수용하기 위해 지어진 기숙사도 300여 곳에 이른다. After my CP, I came at 1 o'clock, from 6:25 to 1 o'clock. Then I study for at least 5.5 hours at evening, and then morning I wake up at 4:25. Then I study for 1.5 hours. Then I go to my coaching, and obviously I study hard for my best career. And obviously I want to be a successful engineer. 근데 제가 한국에서 공부를 할 때 굉장히 고생이 많았어요. 왜냐? 제가 오늘 암기를 너무너무 못해요. 어느 정도 못하냐면 오늘도 지금 무슨 얘기할지 모르겠어가지고 기억이 안 나가지고 손가락에 적어왔어요. 근데 저는 대신에 암기를 못하는 대신에 어떤 방법을 택했냐? 어떤 지식의 어떤 파편이 딱 나한테 주어지면 그거랑 다른 무언가의 관계를 통해서 이걸 외우기 시작했어요. 가정 시간에 뭘 배우면 이게 내 삶에 어떤 관계를 가질까? 지금 지학 시간에 배운 이거랑 그다음에 내 그 어떤 오늘 날씨에 본 거랑 어떤 관계? 그렇게 계속 관계에 대해 계속 고민하면서 저는 그렇게 살아남았습니다. 기본적으로 우리 모두가 가지고 있는 호기심들을 참지 않는 거. 그게 바로 공부라고 저는 생각을 합니다. 한마디로 표현을 해야 한다면. 릴리는 실제로 항상 모든 학문에서 왜라는 생각을 가지고 있었는지, 그리고 또 그렇다면 학문뿐만 아니라 모든 사항에 대해서 왜라는 생각을 가지고 있는지 정말 궁금합니다. Yeah, I think so. I think my parents always raised me with the idea that I should never just be happy with information, that I should always try and figure out why. So not just, so in chemistry, not just understanding a chemical formula, but understanding why was the important part of it. When a child comes home from school, most parents will ask, "What did you learn today?" Mm-hmm. But the Jewish parent will ask, "What question did you ask today?" Why? Why should we wonder about the questions? Because the question indicates that you're thinking about what was going on. We can all learn lines of facts, we can all memorize, but the question is, what do you do with it? How do you apply it? How do you make it work? And where does this question lead? Where does this information lead? So it's important that we ask questions because questions lead to discovery.
Discovery leads to innovation. Innovation leads to progress. My father was a newspaper reporter and subsequently an editor. And when he would come home from work, we always had dinner together, but he would always have to go back to work after dinner. But when he was there, my parents would talk about what was going on in the world. We had a map on the kitchen wall where we ate. And if some topic came up about something going on in some country in Asia or somewhere in Africa or in the Middle East or in Europe, we would ask the children if they knew where these places were, and we would find them on the map. 이들 유태인 부모의 양육 방식에는 그들만의 원칙이 있었다. List off the things that you need to do for me and let's talk about it. And she would make a list of the things and we would talk about the idea of doing the smallest thing first. So that if she did the smallest thing first and could cross that off her list, if she did a series of the small things and leave only the big item till the end, then she had that sense of accomplishment of getting all the small things finished. It says that they're delighted that she 특별한 사교육 없이 세계 최고의 명문 대학에 입학한 릴리. 적당한 수면은 그녀에게 가장 중요한 원칙이었다고 한다. And I do feel that sleep is extremely important. There are many studies that show that sleep, that we can't, our cognitive function is diminished if we don't have enough hours of sleep, that students actually do better when they've had 8 hours or more of sleep, and that when they have less, they actually do not perform as well on tests. 유태인으로 자란 릴리에게 공부는 질문이자 끝없는 호기심이었다. When I was in middle school, my parents were telling me not to study. They were, yeah. We have a saying in the United States, all work and no play makes Jack a dull boy. And it's very true. It's very true. It was important for us to broaden perspectives. And so getting out and playing, trying music, trying sports. MIT 미디어랩이라는 곳은 굉장히 학제적인 곳이에요. 학제적인 그 융합 학문이 일어나는 곳입니다. 그래서 이제 학생들이 백그라운드가 굉장히 다양해요. 컴퓨터 사이언스를 공부하다 오고, 물리를 공부하다 오고, 예술을 공부하다 오고, 디자인, 철학을 공부하다 와요. 근데 이렇게 백그라운드는 굉장히 다양하지만 백그라운드가 다양 대신에 공유하는 철학이 한 가지가 있어요. 철저하게 공유하는 철학 한 가지는 답을 찾지 말고 질문을 찾아라.